ഓക്കെ. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലമോ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്ന് വോയിസ് ഓണാക്കി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. So in our previous class, we are discussing about Maxwell's equation, or we are deriving Maxwell's equation, and we discussed about what is the physical significance of each equation. സോ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റ് മാത്സിലൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഫിസിക്സിലെ ഓരോ ഇക്വേഷനും അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവും. സോ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ഡിറൈവിംഗ് മാക്സ്വെൽസ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ and try to understand what is the physical significance of this equation, or what is this equation is tending to say. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അർത്ഥമാണ്. Yesterday we derived Maxwell's first equation. It is just another mathematical representation of what Gauss's law in Gauss's law in electrical flux. കൂടാതെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത് we derived equation of continuity. What is equation of continuity? Equation of continuity is another representation for conservation of charge. Conservation of charge ന്റെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So the concept behind equation of continuity is that if amount of charge in a volume is changing, that means as time passes, if the amount of charge inside a volume changing, that means a charge is flowing out of that volume or surface. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. That means my del dot equation of continuity, what is close ആയിപ്പോയി. 1 minute മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തു പോയി. ഓക്കെ. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പഠിച്ചത്. എന്നാ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി സേസ് ദാറ്റ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ പ്ലസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ഓർ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ equal to minus dou rho by dot t, or physically it means that when the amount of charge inside a volume is changing, dou rho by dot t എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? when the amount of charge inside a volume, imaginary volume, is changing, that means some charge is flowing out of that volume or flowing towards that volume. Here we have minus sign, so only consider that amount of charge is decreasing. So as time passes, if the amount of charge inside a volume decreasing, that means some charge is flowing out of surface, or some current is flowing out of surface. എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ആണ്. സോ സം കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ദാറ്റ് സർഫസ്. That means some current is flowing through surface, or del dot j, where j is the charge density, current density. So this equation represents that if amount of charge inside a volume changes, then a current is flowing out or in or surface. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയം എടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചാർജിന്റെ എമൗണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് സമയം കഴിയുമ്പോൾ, അത് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ ചാർജിന്റെ എമൗണ്ടിലും ചേഞ്ച് വരുന്നു. That means some current is flowing out of that surface. That is കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോയും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് വി ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേ. ആൻഡ് ഓൾസോ we discussed about Maxwell's first equation. Which says that the magnetic flux, the total magnetic flux enclosed by a surface is rho by epsilon 0. That means if we take an imaginary surface, അതായത് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി സർഫസ് എടുക്കുന്നു വരിക, if we take an imaginary surface, then the total electric flux enclosed by that surface is equal to 0. അതായത് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി വോളിയം എടുക്കുന്നു, കൺസിഡർ എ വോളിയം വി വിച്ച് ഇസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സർഫസസ്, ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദാറ്റ് സർഫസ്. അതായത് ഒരു സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹിയർ വി ഹാവ് എ വോളിയം വി,
here we have a volume V. Consider here we have volume V, which is enclosed by some surface S. Then what do you mean by flux? Flux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Flux is the number of field lines passing through area. Okay. Flux means number of ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആവാം, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആവാം. നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോൻ്റെ കേസിൽ എന്താ എടുക്കുന്നുള്ളൂ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നു. ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സർഫസ്? ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സർഫസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് വോളിയം. ഈ വോളിയത്തിന്റെ സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫ്ലക്സ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സർഫസ്? ദാറ്റ് മീൻസ് if x number of electric field lines are passing into surface and y number of field lines are passing out of surface, അതായത് x number of field lines, electric field lines ആ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും കൂടാതെ y number അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ what net flux means x minus y, or what is the net number of electric field lines passing through that surface, which is surface enclosing the volume V. And first law of Maxwell's first equation says that del dot E equal to rho by epsilon 0. Del dot E, or we can mathematically represent it as E dot ds, or this expression del dot E, divergence of a vector, divergence of an electric field vector, represents what is the net flux enclosed by that surface. Divergence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. it represents what is the net flux enclosing that surface. So Maxwell's first equation say del dot E equal to rho by epsilon 0. That means if a charge is present, that means if some amount of charge is present inside this volume, അതായത് റോ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ക്യൂ ചാർജ് ഇതിനുള്ളിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? then the net electric flux enclosed by this surface should have some value. അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതായത് this x not be equal to y. That means number of field lines originating from this volume will be have some positive quantity. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. Some consider that a positive charge is placed inside our imaginary volume. Then we know that electric field lines will originate from that positive charge. എന്ത് ചെയ്യും? electric field lines ആ ചാർജിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും. So there will be a number of electric field lines passing out to the surface. എന്ത് പറ്റും? സർഫസിന് പുറത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. സോ we can call a positive net flux in the case of a charge residing in the surface. So ഇതാണ് നമ്മളോട് എന്ത് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ if there is a charge density rho is present inside the volume we are considering, then there will be a net flux, there will be positive or negative value, or there will be a finite value for the net flux enclosing that surface. സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫ്ലക്സിന് എന്തായാലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വെൻ റോ ഈക്വൽ ടു 0, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി 0 എന്ന സമയത്തോ, ദാറ്റ് മീൻസ് നോ ചാർജ് ഇസ് റിസൈഡിങ് ഇൻസൈഡ് അവർ വോളിയം. ദാറ്റ് മീൻസ് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് സർഫസ് ഓർ ദി ഇമാജിനറി വോളിയം വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഈസ് 0. അതായത് ഒരു ചാർജ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമയത്ത് എന്ത് വരണം? x should be equal to y, or number of electric field lines entering into that volume should be equal to number of electric field lines leaving that volume. ആ വോളിയത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം x number of charges x number of electric field lines ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ then x number of field lines എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വോളിയം ലീവ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കണം. That is the condition when rho equal to 0, ചാർജ് അതിനുള്ളിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. Now we are moving to the second equation. Maxwell's second equation introduction നമ്മൾ പറഞ്ഞു. The second equation of Maxwell originated really from Gauss's law of magnetism. നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ ആദ്യം പഠിച്ച Gauss's law of magnetism ആണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഒറിജിൻ. What is the expression for Gauss's law in magnetism? We know the expression for Gauss's law in magnetism is integral B dot ds equal to 0. Integral B dot ds equal to 0.
That means similarly consider an imaginary volume which is enclosed by a surface S. ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Gauss's law of magnetism says that the net magnetic flux enclosed by that surface equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇമാജിനറി വോളിയം ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഇമാജിനറി വോളിയം എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം, അതിന്റെ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0. ഓർ ഇഫ് എക്സ് magnetic field lines are entering into that volume, then y magnetic field lines are leaving that volume, then x should be equal to y. That means the amount of magnetic field lines or the amount of flux should be balanced. അതായത് ഒരു എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ലീവും ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസിംഗ് ദാറ്റ് വോളിയം, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിന്റെ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസിംഗ് ദാറ്റ് വോളിയം ഷുഡ് ബി 0. ദാറ്റ് ഈസ് ദ physical meaning of Gauss's law of magnetism. And that says about something, why it says about why magnetic monopoles don't exist. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കതിലേക്ക് കൂടുതൽ വരാം. നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ മാക്സ്വെൽ സെക്കൻഡ് ലോയിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെത്താൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി വി ഹാവ് Gauss's law in magnetism, which says as surface integral B dot ds equal to 0. Now we know the Gauss's divergence theorem. In fundamentals of vector calculus, when studying fundamentals of vector calculus, we studied Gauss's divergence theorem, which converts surface integral into volume integral. Surface integral ne volume integral ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന Gauss's divergence theorem നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. That means if V is a closed volume, if V is a closed volume which is enclosed by a surface S, then surface integral of a vector along the surface can be converted into volume integral of the same volume enclosed by surface, can be related as surface integral A dot ds equal to volume integral divergence of A dv. അതായത് വി എന്ന വോളിയം എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി written as volume integral divergence of A dv. That means A is a vector and divergence of A means del dot that vector A. You know what is del? Del is the del differential operator or del operator. Dot product with the vector gives us the divergence. So ഒന്നും കൂടെ പറയാം, സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ഡൈവേർജന്റ് എ ഡി വി. നൗ instead of this vector, some arbitrary vector A, now we are substituting B. അവർ വെക്ടർ, നമുക്ക് വേണ്ട വെക്ടർ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. സോ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അവർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ B or magnetic flux density B. So surface integral B dot ds can be converted into volume integral using Gauss's divergence theorem, or it can be written as surface integral B dot ds can be written as volume integral divergence of B dv. Divergence of B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? del dot B dv. So it can be written as volume integral del dot B dv. എന്ത്? surface integral B dot ds equal to now volume integral del dot B dv. Now it is equal to 0. നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫ്രം ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം വി നോ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഈ ലോ അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ യൂസ് ചെയ്ത് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി മാറ്റി. സോ ദിസ് ആർ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ട്രൂ ഓൺലി ഇഫ്, ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ if this equation want to be holds, അല്ലെങ്കിൽ equation hold ചെയ്യണമെങ്കിൽ only condition is del dot b equal to 0, because v is an arbitrary volume. v എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി വോളിയം ആണ്. dv എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എലമെന്റൽ വോളിയം ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് cannot be 0. അതൊരിക്കലും 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it is not meaningful. So if since v is an arbitrary volume, the above equation only holds, or if it is true only if del dot b equal to 0. del dot b എന്ന ടേം തന്നെ ഇവിടെ 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റൂ? ഇക്വേഷൻ 0 ആവാൻ പറ്റൂ. സോ del dot b should be 0. This is the second equation of Maxwell, or Maxwell's second equation. Maxwell's second equation.
ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം, ജസ്റ്റ് ഗോസസ് ലോ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ ഒന്ന് ഡൈവേർജൻസിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതി. അത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മാക്സ്വെൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. Now we have del dot b equal to 0. What is the physical meaning of this thing? ഇക്വേഷൻ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഡെൽ ഡോട്ട് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ മീൻസ് ദ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെക്ടർ എൻക്ലോസിങ് എ വോളിയം. അതായത് ഒരു വോളിയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ വോളിയം ത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് വെക്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് equation tells that the net flux enclosed by a net magnetic flux enclosed by a volume should be zero anywhere in space. നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ നമുക്കറിയാവുന്ന റിയൽ ലൈഫിലെ 3 ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാലും the net flux and net magnetic flux enclosed by that volume should be zero. That means if magnetic field lines entering into some volume V, consider this is volume V enclosed by surface S. ഇത് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് വോളിയം ആയിരിക്കും. സോ സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എസ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ number of field line magnetic, so I am talking about magnetic field lines. So number of field lines passing or entering this volume be X, and number of field lines pass and leaving this volume be Y. Then Maxwell's second equation says that Maxwell's second equation അല്ലെങ്കിൽ Gauss's law in magnetism both says us that this number of field lines, this is the flux, this should be balanced, or this X should be equal to Y. അതായത് എന്താണ്? number of field lines entering into a volume should be equal to number of field lines and out of leaving the volume. അതായത് എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് തന്നെ ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ലീവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് മാക്സ്വെൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓർ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് അതാണ്. ഓക്കെ. സോ and it also means that magnetic monopoles don't exist. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം വെൻ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദ മാക്സ്വെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, വി ഡിറൈവ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഓർ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത്? വെൻ എ ചാർജ് ഈസ് റിസൈഡിങ് ഇൻസൈഡ് സർഫസ്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വെൻ ദർ ഈസ് എ ചാർജ് ഇൻസൈഡ് അവർ വോളിയം, വെൻ ദർ ഈസ് എ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, വെൻ വി ഹാവ് എ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് വോളിയം, then the divergence of electric field vector have a finite value in that case. But there is no charge, there is no value, del dot E becomes zero. But here, in case of magnetism, when we studying the Gauss's law in magnetism and Maxwell's second equation, we see that in every case, either case ആയിക്കോട്ടെ, this del dot B equal to zero. That means that implies an important thing, that magnetic monopoles don't exist. Magnetic monopoles don't exist. മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഫ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റഡ്, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ പ്ലേസ് എ നോർത്ത് പോൾ എലോൺ ഇൻസൈഡ് എ വോളിയം, ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നോർത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, then we can say magnetic field lines will emerge out of this volume. Then we can say this del dot B or the net flux enclosing this volume should be some positive value. പക്ഷെ നമുക്കൊരു നോർത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വോളിയത്തിനുള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് del dot B equal to zero. This all the magnetism, all the magnetic materials or all the magnets should follow this rule. ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് വെച്ച് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ, ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം അനുസരിക്കണം.
അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ലോ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യൂണിവേഴ്സ് വർക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിസം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഇതുവരെയുള്ള സയന്റിഫിക് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓർ കൺസിഡർ a magnet. Consider we have a bar magnet which have north pole and south pole. Then we know that എങ്ങനെയാണ് how the magnetic field lines of a magnet work. What is the direction? We know that from north pole to south pole there will be magnetic field lines. There will be magnetic field lines and direction is from north pole to south pole. So നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക സാർ എന്താ പറഞ്ഞേ, പിന്നെ സർഫസ് ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ഒരു സ്ഥലത്തും കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് 0 ആയിരിക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ആൻ ഇമാജിനറി വോളിയം ഹിയർ, മീൻസ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ആൻ ഇമാജിനറി വോളിയം ഹിയർ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് 2, 3, 4 ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നില്ലേ? ദെൻ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി 4 എന്ന് ചോദിക്കാം. ബട്ട് പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഇഫ് 4 ലൈൻസ് ആർ പാസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വോളിയം ദെൻ there will be feed lines passing inside. Magnetic feed lines എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There will be magnetic feed lines inside the magnet which is traveling from south pole to north pole. So if 4 magnetic field lines are passing out of this volume, ഈ വോളിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് 4 ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ they are entering, the 4 magnetic field lines are entering these two volume. So anywhere near this magnet, if we consider an imaginary volume, the net flux enclosed by that volume or number of field lines entering into that volume is perfectly balanced by number of field lines leaving that volume. This is true for magnetism. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ കേസിൽ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെയും, അതായത് ഇന്ന് ഈ സമയം വരെയും കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിഫിക് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് മാഗ്നറ്റിസം ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി ടേക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് and we break, this is north pole and south pole, if we break that magnet what happens? നമുക്ക് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ള ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് സംഭവിക്കും. വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സം, നമുക്ക് എന്താ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും മാത്രമായിട്ട് കിട്ടില്ല. വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു മാഗ്നറ്റ്സ് വിത്ത് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ള 2 മാഗ്നറ്റ് കിട്ടും. സോ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതെന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു? മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് obey Maxwell's second equation. So Maxwell's first equation says how electric field work or why electric monopoles എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനും നെഗറ്റീവ് ചാർജിനും വെറുതെ ഒരു സ്പേസിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ del dot E equal to rho by epsilon 0. That equation says how these electric field lines work. Now the magnetic field lines or how magnetism work, it is discussed by Gauss's law in magnetism and by Maxwell's second law. It says that magnetic monopoles don't exist, or if we consider an imaginary volume which is enclosed by a surface at any space near a magnet, inside a magnet, near an atom, or in a magnetic field or electric field, in any case magnetic field lines enclosed by, or the magnetic flux enclosed by that surface should be 0. That means if some number of magnetic field lines are entering into volume, then that same number of, or that same flux should be leaving that volume at the same instant. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ? ഐ ആം ആസ്കിങ്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. Roll number 1 present. Roll number 2 present. 4 absent. 5. Okay. അനസ് റോഷൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്ത പാടെ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയാ? ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, 6 ഉണ്ടോ? 6 മുതൽ പറഞ്ഞോ. 7, 8 present.
Roll number 9 present. Ten absent. 11 absent. 11. Present. 12 present. 13. 15. 16. ഓക്കെ, തിരിച്ചു പോവാം. സാർ 4% ആണ്, കേട്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്ത്. നീ പറഞ്ഞാ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു മാക്സ്വെൽസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ മാക്സ്വെല്ലിനെ 2 ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? മാക്സ്വെല്ലിന് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 ഇക്വേഷനും കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഫ്രം ബേസിക്സ് ലോസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വരുന്ന 2 ഇക്വേഷൻ, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ, അത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് മറ്റേൻ്റെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് സേസ് ദിസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ സേസ് ഹൗ എ time varying magnetic field will induce an electric field and how a time varying electric field will induce a magnetic field. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നേരെ തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. സോ ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഓരോ ഹവർ എടുത്ത് പറയുന്നതിന് കാരണം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ മാക്സ്വെൽസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം Faraday's law of electromagnetic induction, or we can say Maxwell's third equation is the another representation of Faraday's law of electromagnetic induction or electromagnetism. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓർ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോസ്. സിമിലർലി Maxwell's third equation is just another mathematical representation of Faraday's law of electromagnetic induction. What is the expression for the Faraday's law of electromagnetic induction? Faraday's law of electromagnetic induction says that there will be an induced EMF or induced voltage in a circuit if a magnetic flux corresponding to its changes. അതായത് if consider we have a coil here and this coil is connected to a galvanometer, and if a magnet is constantly moving in and outside of this coil, what happens? We will observe a current in this circuit. Why we are observing the current in the circuit? Because magnetic flux associated with this coil is constantly changing due to this movement of magnet. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റാലിക് കോയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഗാലവനോമീറ്റർ. അതൊരു ഗാലവനോമീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് എ കറണ്ട്. നമുക്കൊരു കറണ്ട് ഈ ഗാലവനോമീറ്ററിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബിക്കോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദിസ് കോയിൽ. ഈ കോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. മാഗ്നറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം എന്ത് പറ്റുന്നു? ഈ ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ Faraday's law of electromagnetic induction. It says that induced EMF or induced voltage in this circuit is equal to, or it is directly proportional to dou phi by dot t, or rate of change of magnetic flux. ഇങ്ങനെ ടൈം മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? That means induced EMF or induced EMF is equal to dou phi by dou t, where phi is the magnetic flux and minus sign represents this direction of this induced EMF, or the direction of this induced current is in opposite direction of this movement. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. നൗ
ലെറ്റ് ഇ ബി ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കോയിലിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെ കോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദർ വിൽ ബി എ കറണ്ട് ഫ്ലോ. വാട്ട് ഈസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ? ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് കറണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ. സോ there will be an electric field corresponding to this induced EMF. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ there is a flow of electrons or charge carriers are related to it. That means correspondingly there will be an electric field. There will be an electric field corresponding to this induced EMF E or voltage V. Induced EMF E എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ്, or voltage E. And this voltage can be, or this induced EMF can be related to electric field by equation. Electric field can be related to potential difference by dou V by dou T. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് E is the electric field, it can be related to electric potential by expression of negative gradient or minus del V. Dou V, മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അല്ല, ഡോ വി ബൈ ഡോ എൽ ഓർ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ്. So electric field can be related to electric potential by E is equal to minus dou V by dou L. That means V is the potential created by the change in this magnetic flux. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ഇ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് as minus dV by minus dou V by dou L or minus dou V by dou X. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമല്ലോ. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് എ ജസ്റ്റ് അനദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിച്ച് ട്രൈസ് ടു give the impact of an electric field or impact of a charge in a space. അതായത് ഒരു ചാർജ് ഒരു സ്പേസിൽ വെച്ചു, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ സം ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ചാർജിന്റെ വിസിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ചാർജ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ എ ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ physical meaning of electric field. Electric field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Electric field is the force experienced by a positive charge by placing in the vicinity of a charged particle. That means if we have some positive charge Q, electric field means that electric field at this position means it is the force experienced by that charge, that force experienced by a unit positive charge in this position. Similarly, electric potential is just another mathematical representation tries to give the impact of charge in this position. ഈ ചാർജ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അതിനുള്ള ഇമ്പാക്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിന് മറ്റ് പല ഫിസിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നൗ ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു electric potential by expression E equal to minus dV by dl, or electric field is the negative gradient of potential. Similarly, if EMF is E or the, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? From Faraday's law of electromagnetic induction, we seen that if there is a change in magnetic flux റിലേറ്റഡ് ടു എ സർക്യൂട്ട്, ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF or there will be an induced voltage or a potential. There will be an induced electric potential. This induced electric potential E can be represented as line integrating L E dot dl. So ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can say this expression came from this. Here E equal to minus dV by dl or V equal to dV equal to മൈനസ് ഇ ഡി എൽ. ഈ മൈനസ് സൈനൊന്നും പ്രത്യേകതയില്ല, ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ? Potential can be derived using integrating this expression. Integral dV. V is given by integrating E dot dl. So from here this expression is originated. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത്. So induced EMF can be related to the electric field associated with this potential E as E equal to integral L E dl.
അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാകും, അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? E ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ E ഡോട്ട് dl. ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ആസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ B ഡോട്ട് ds. കൂടാതെ നമുക്കറിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ദ integration of magnetic flux density or summation of magnetic flux at each point. If we have a surface S, then flux means number of flux magnetic field lines passing through this surface. Flux density B means total number of field lines passing through the surface. Flux density means the number of field lines passing through unit area. Then this total flux can be related to flux density B as summation of flux density at each unit area. അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്. സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് phi B is equal to surface integrating B dot ds. We can substitute this expression phi or phi B in our Faraday's law of electromagnetic induction. ഈ ഫൈക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ഇവിടെ E is equal to minus dou phi by dou t എന്നല്ലേ? ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ phi ഇതർ. ആ ഫൈക്ക് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So substituting phi, we get that our Faraday's law of electromagnetic induction becomes E equal to minus dou by dou t of surface integral B dot ds. നമ്മൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത EMFന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? Faraday's law of electromagnetic induction is reduced to minus dou by dou t of ഈ ഫൈക്ക് വരെ നമ്മളിവിടെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ B dot ds എന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് now what we are doing? Now we are doing or we are converting a line integral. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്. What is the line integral? Because we know what is this E. E is represented as line integral E dot dl എന്ന് നമ്മൾ നേരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. What is E? E is the electric field related to this EMF or voltage. So here line integral E dot dl can be converted into surface integral using സ്റ്റോക്സ് തിയറം. എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി മാറ്റുക? സ്റ്റോക്സ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡിലെ എക്സ്പ്രഷനിൽ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഈ സൈഡിലെ എക്സ്പ്രഷനിലും സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ വരുത്തേണ്ടതാണ് ഡെറിവേഷൻ ഒരു ആവശ്യകത. സോ വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇൻടു സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. ഓർ ഇഫ് വി ഹാവ് എ വെക്ടർ E, then line integral can be converted into surface integral using E dot dl is equal to del cross E ds. That means if we have a surface S and the contour enclosing that surface is L, then a vector E passing through that area can be converted into, or line integral along this contour can be related to the surface integral, or the surface integral of curl of this vector is related as line integral E dot dl is equal to surface integral del cross E ds. So ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സോ 11:80 അല്ലേ? വെയിറ്റ്. സോ നമ്മൾ നാളെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. നാളെയല്ല, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.